Let's understand the first concept today. How to start with JavaScript or TypeScript programming. Okay, so what you guys want to do here is open the VS Code, right? So open your VS Code and locate the folder. Open your VS Code and locate the folder. నేను మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, go to file, open folder, go to file and open the folder and see what is the folder that you created yesterday. నిన్న మనం ఏమైతే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసామో దాన్ని లొకేట్ చేయండి. ఓకే, you will be seeing the folder structure like this on your left hand side. మీకు ఈ విధంగా ఒక ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, స్టెప్ నెంబర్ 1, ఇక్కడ playwright.config.ts అని చెప్పి ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. playwright.config.ts అని, దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ ఇట్. వన్ సెకండ్. You guys see the same issue here on your system? Anyone? You should not get this kind of issues. Does anyone getting the same issue like this?
Yeah, so now what you guys want to do here is just open this Playwright config.ts ఫైల్. ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి. చేసిన తర్వాత కింద మీకు ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఎనేబుల్ ఓన్లీ వన్, రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ సీయింగ్ కమెంట్ ఇట్ అవుట్. డెలిట్ చేయొద్దు, కమెంట్ చేసి పెట్టండి. ఏదైనా ఒకటే ఉంచండి ఇక్కడ. సరే, క్రోమియం ఉంచాను, జస్ట్ కీప్ యువర్ క్రోమియం ఓన్లీ. ఓకే, అది తప్ప ఇంకేం చేంజ్ చేద్దామా. దిస్ ఈజ్ యువర్ హార్ట్ ఆఫ్ ప్లేరైట్ ఫ్రేమ్వర్క్. ప్లేరైట్ ఫ్రేమ్వర్క్కి ఇదే కోర్ హార్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కంట్రోల్ వచ్చేది ఈ ఫైల్కే. సో ఈ ఫైల్లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేయొద్దు, నేను చెప్పిన వాటికి మాత్రమే చేంజ్ చేయండి. ఓకే, సో డోంట్ ట్రై టు మాడిఫై దిస్. దిస్ ఈస్ ద కోర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ యువర్ ఎంటైర్ ప్లేరైట్ ఫ్రేమ్వర్క్. నీ ఎగ్జిక్యూషన్ పాయింట్ ఫస్ట్ వచ్చేదే ఇక్కడికి. ఓకే, దెన్ గో టు దిస్ ఎక్స్టెన్షన్స్. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్స్ అని బటన్ ఉంటుంది ఒకటి. గో హియర్ and type Playwright. Okay, just type Playwright. Identify the plugin which is enabled with Microsoft అనే లోగోతో ఎనేబుల్ అయిన ప్లగ్గిన్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఓకే, సో నేను మీకోసం అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకే, యూ విల్ బీ సీయింగ్ దిస్ ఇన్స్టాల్ బటన్. చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ ఆటో అప్డేట్ and click on this install. Okay, so now what you guys want to do here is, in some systems it will automatically visible, in some systems we have to restart it. Okay, for safer side I am going to close the Visual Studio Code and then I am going to restart the system. Okay, restart the sense, restart your VS Code, not the entire system. Okay, now locate your test folder. ఇక్కడ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది, దీన్ని లొకేట్ చేయండి. వీటిని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు example.spec.ts అనే ఫైల్ ఉంటుంది, చూడండి ఒకసారి అందరూ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఇట్, వెయిట్ ఫర్ ఏ సెకండ్. దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సెకండ్ వెయిట్ చేయండి. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు సీ దీస్ ప్లే బటన్స్, ద గ్రీన్ కలర్. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ ప్లే బటన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గ్రీన్ కలర్. అందరు చూస్తున్నారా ప్రతి ఒక్కరు? దీప్తి, నితేష్, అవంతి, భాస్కర్. Right, so click on any one of the play button. And you should get like this. ఇలాంటి అవుట్పుట్ రావాలి. It means that your Playwright is installed and it is up and running and it is fit to use anywhere. Okay, chalo, let's see now. Open your VS Code, right? Then locate which folder? Test folder locate చేయండి. Okay, locate spec file. Okay, now my question is, what is spec file? This is the placeholder
where we write our test scripts. This is the placeholder where we write our test scripts. Okay, we write our logics. We write our logics. Okay, so in Playwright, if you want to execute ఎనీథింగ్, నువ్వు ఏదైనా సరే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలనుకుంటే, రైట్, వీ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ఏ spec file only. We need to write inside a spec file only. So what is the file extension? What is the file extension of this spec file? What is the file extension of this spec file? This spec file ki extension endi? Okay, so this spec file should end with file name dot spec dot ts. File name dot spec dot ts. Okay, file name dot spec dot ts. Never give any spaces in the file name. File name lo etuvanti spaces eppudu iyodamma. Never try to give any space in the file name. Always ensure that we are ending with spec.ts. spec.ts ఈ స్పెక్ పక్కన ఇంక ఏది ఉన్నా కూడా మనకి అది టెస్ట్ ఫైల్ కింద ట్రీట్ చేయదు, నీ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఓకే, ఆల్వేస్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫైల్ ఎండింగ్ విత్ యువర్ spec.ts. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిలీట్ చేశాను. ఐ మేడ్ మై టెస్ట్ ఫోల్డర్ టు బి ప్లెయిన్ అండ్ ఎంప్టీ. ఈ టెస్ట్ ఫోల్డర్ని నేను ఎంప్టీగా వదిలేశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ప్లేరైట్ డాట్ కాన్ఫిగ్ డాట్ టీఎస్ అనే ఫైల్లో కొంచెం చూసినట్లయితే మనం ఏం చెప్పామంటే నా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పాం. నా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఈ టెస్ట్ ఫోల్డర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పాం. దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఫోల్డర్ పాత్. అందుకోసం ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఈ ఫోల్డర్ పాత్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, please. Dipti? Anyone? Avanti? Any questions? Ranitesh? అర్థమైందన్న. చలో, సో నౌ లెట్స్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఫైల్. నౌ మన ఓన్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫోల్డర్. You should see an option called as new file. Choose that. I'm giving some name as intro dot spec dot ts. Intro dot spec dot ts. Intro dot spec dot ts. Now let's understand file structure of spec file. File structure of spec file or
skeleton of spec file. Okay, how does your spec file structure will look like? Step 1 is import టెస్ట్. ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ టెస్ట్ అనే ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నాట్ ఎ ప్యాకేజ్, ఇట్స్ ఎ క్లాస్, యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్. ఇట్స్ ఎ ఫిక్చర్. ఓకే, ఐ లెట్ యూ నో లేటర్ వాట్ ఈస్ మై ఫిక్చర్. ఫస్ట్ రిమెంబర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ యువర్ టెస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేరైట్. సో ఇంపోర్ట్ టెస్ట్ ఫ్రమ్ సింగిల్ కోట్స్ @ playwright or test. playwright /test. This is your first statement. ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. This is your first statement. You should have definitely on your spec file. Step 2, create test block. Next ఏం చేయాలి? Create your test block. So how to create it? It's very simple. Test, open parenthesis, close parenthesis, open parenthesis, close parenthesis. Okay, hit enter. వీటి మధ్య enter hit చేయండి. Now first position here is, it should go with your test name. It should go with your test name. It should go with your test name. ఇక్కడ స్పేసెస్ ఉన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదమ్మా. ఈ టెస్ట్ నేమ్కి స్పేసెస్ ఉన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ టెస్ట్ నేమ్ యూస్ అసింక్. ఆఫ్టర్ దిస్ టెస్ట్ నేమ్ యూస్ అసింక్. ఈ టెస్ట్ నేమ్ తర్వాత ఏం చేస్తారు? యూజ్ యువర్ అసింక్. నెక్స్ట్ అగైన్ parenthesis, again parenthesis, equal to, greater than symbol, open curly braces and close curly braces. Open curly braces and close curly braces. Okay, I repeat you again. Listen carefully. Test, open parenthesis, close parenthesis. Go inside your parenthesis here. First position is your test name. First position is your test name. After test name, insert a comma and write a statement called as async statement. Okay, open parenthesis, close parenthesis. After that, use equal to, greater than symbol, open curly braces and close curly braces. Open curly braces and close curly braces. Okay, నీ లాజిక్స్ ఏదైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్స్ యూ వాంట్ టు రైట్, యూ షుడ్ రైట్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ కర్లీ బ్రేసెస్. వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ కర్లీ బ్రేసెస్. It should return inside these curly braces. Anyone, any questions? Guys, clear? Anyone? Right? Now I came to know how to create a spec file and where should I go and write my logics. నాకు spec file create చేయడం తెలిసింది, నా లాజిక్స్ ఎక్కడ రాయాలో తెలిసింది ఇప్పుడు. ఓకే, now in JavaScript or TypeScript, to print anything, ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలంటే, or to see any output on the console, కన్సోల్లో అవుట్పుట్ చూడాలన్నా, ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలన్నా కూడా, రైట్, we have only statement called as console.log. We have only statement called as console.log.
we have only statement called as console.log. In double quotes, write some statement here. Write some statement. Double quotes madhya ఏదైనా ఒక statement రాయండి. Okay, so what you guys want to do here is just go here and type console.log. I just wrote it like this is intro test. I just wrote it like this is intro test. Okay, now just go and execute this. How to execute this? You have a button available on the left hand side which is available in the green color here. Go and click on it. Automatically the output will be start getting visible inside your test results. ఈ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ కింద మీ అవుట్పుట్ అనేది కనిపిస్తుంది. Anyone? Any questions? Anyone? Shall we move on? Right. So let's understand the first topic. Let's understand the first topic. Call it as variable. Let's understand the first topic. Call it as variable. What is a variable? What is a variable? Variable is a placeholder to store some data inside it. వేరియబుల్ అనేది ఒక ప్లేస్ హోల్డర్, దాని లోపల డేటాని సేవ్ చేయడం కోసం మనం వాడతాం. సో మన ప్రోగ్రామింగ్లో మనం ఖచ్చితంగా ఏదైనా డేటాను సేవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఖచ్చితంగా మనం ఒక డేటాను సేవ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ చేయగలుగుతాం? మనం ఒక వేరియబుల్లో మాత్రమే స్టోర్ చేయగలుగుతాం. ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలుగుతాం. సో వేరియబుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్లేస్ హోల్డర్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా. డేటాని స్టోర్ చేయడం కోసం మనం ఏం వాడతాం? వేరియబుల్ వాడతాం. ఓకే, సో ఇన్ JavaScript to create a variable we use 3 keywords. ఎన్ని కీవర్డ్స్ వాడతాము? 3 keywords వాడతాము. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి let, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి constant, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి where. ఓకే, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి where. ఓకే, so this where is not recommended. Okay, I'll tell you in the tomorrow session why it is not recommended. I'll tell you in tomorrow session why where is not recommended. But to create a variable, ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి జావాస్క్రిప్ట్లో 3 keywords ఉన్నాయి. అవి ఏమేవి? let, constant, where. let, constant and where. These are the 3 keywords we have inside your JavaScript. JavaScriptలో మనకి ఈ 3 keywords అనేవి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. ఓకే, సో నౌ the syntax to create a variable. Syntax to create a variable is let or
కాన్స్టెంట్ ఆర్ వేర్ ఏదో ఒకటి వాడండి, మూడింటి ఏదో ఒకటి వాడండి. ఓకే, సమ్ వేరియబుల్ నేమ్, సమ్ వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్. Let a is equal to 10, let b is equal to 20. So here a and b is called as variables. A b అనేవి రెండు కూడా variables. A is storing the value of 10, b is storing the value of 20. Is that clear? Now I want to print the value of a and I want to print the value of b. నేను a యొక్క వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం b యొక్క వాల్యూ కూడా ప్రింట్ చేయాలి. హౌ కెన్ ఐ ప్రింట్ ఇట్? జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ TypeScript or JavaScript, to print any statement, what is the command that I have to use? Console.log. Console.log a console.log b, console.log a, console.log b. So now just go and run this. You will see the output, that whatever that is there inside a and b. Okay, so the question is, if you want to see the value that is stored inside a variable, వేరియబుల్ లోపల ఉండే వాల్యూని చూడాలంటే ఎలా చూడొచ్చు? we need to access by the name of a variable. You need to access them by the name of a variable. వేరియబుల్ నేమ్తో నువ్వు యాక్సెస్ చేయగలిగితేనే దాంట్లో ఉండే వాల్యూని నువ్వు చూడొచ్చు, లేకపోతే చూడలేవు. యూ కెనాట్ సీ దట్. Else you cannot see that. Make sense? Clear? Anyone? Any questions? Avanti, Deepti, Nitesh, any questions? అర్థమైందా? Right, now so instead of writing in two different lines, if you want, right, you can just keep a comma b, just keep a comma b. You can see the output in one line only. Two different lines రాసే బదులు you can use like this. Okay, now let's see. Let me create one more variable called as sum. I'm going to create one more variable called as sum is equal to a plus b, is equal to a plus b. So ఈ థర్డ్ వేరియబుల్ లైన్ నెంబర్ 5 ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఈ థర్డ్ వేరియబుల్, రైట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఏ అండ్ బి యొక్క సమ్మేషన్ వాల్యూ ఎంతైతే వస్తుందో ఆ వాల్యూని తీసుకొని వచ్చి నేను ఏం చేశాను, ఇంకొక థర్డ్ వేరియబుల్లో ప్రింట్ చేశాను. ఐ వాంట్ టు షో ద అవుట్పుట్ ఇన్ ఏ మోర్ మీనింగ్ఫుల్ వే or in a more descriptive way.
అవుట్పుట్ అనేది నేను మోర్ మీనింగ్ఫుల్ వేలో కానీ మోర్ డిస్క్రిప్ట్ వేలో చూపిద్దాం అనుకున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ జస్ట్ లైక్ సమ్, ఈ సమ్ అంటే ఏంది? నో వన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ది సమ్ ఇస్. అది సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్సా, లేదంటే మల్టిప్లికేషనా, లేదా అడిషనా, లేదా సబ్ట్రాక్షనా తెలియదు. 30 అని వస్తుంది, ఓకే. అది ఎలా వచ్చింది? 2 నంబర్స్ యాడ్ చేస్తే వచ్చిందా, 2 నంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిందా, లేదా డివిజన్ చేస్తే వచ్చిందా, లేకపోతే సపరేట్ చేస్తే వచ్చిందా? నాకు తెలియదు కదా. సో అవుట్పుట్ అనేది కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ వేలో ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రజెంట్ టు ద యూజర్, దట్ విల్ బి ఈజీ, దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. హౌ కెన్ we do that? Right? Now let's see that. To display or to present the message in more meaningful way, right? Add some text to the output. అవుట్పుట్కి ఏం చేయాలి? ఏదైనా టెక్స్ట్ యాడ్ చేయండి. ఓకే, సో యాడ్ ద టెక్స్ట్ inside double quotes, inside your double quotes లోపల యాడ్ చేయండి. ఓకే, నౌ సీ the sum of two numbers is, okay, the sum of two numbers is, okay, this is the message I want to show. Okay, now just put plus symbol, just put a plus symbol and call your variable. This is the place where I am going to store my output, right? Call your output value. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? నేను ఇచ్చే ఈ నంబర్కి ఈ టెక్స్ట్ రెండింటిని కంకాట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెర్జ్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ టూ. సో టెక్స్ట్ నెంబర్ రెండింటిని మెర్జ్ చేయాలని మనం ఖచ్చితంగా ఏం వాడాలి? ఇక్కడ ప్లస్ అనే సింబల్ వాడాలి. ట్రై టు యూజ్ యువర్ ప్లస్ సింబల్. నౌ జస్ట్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. You will see this output as the sum of two numbers is 30. Got it? Any questions? Anyone? Any questions? Clear? Clear. Right. There are some rules available on variable naming conventions. ఓకే, ఆ వేరియబుల్ నేమ్కి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయమ్మా. వాట్ ఆర్ దోస్ రూల్స్? ఫస్ట్ వన్, నెవర్ హ్యావ్ ఏ స్పేస్ ఇన్ ద వేరియబుల్ నేమ్. సో వేరియబుల్ నేమ్లో ఎప్పుడు కూడా స్పేసెస్ ఉంచొద్దు. నెవర్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎనీ స్పేసెస్. సే సపోజ్ లెట్ స్పేస్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రతాప్ అని ఇచ్చాను. సో నేను టెక్స్ట్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ టెక్స్ట్ని స్టోర్ చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా డబుల్ కోట్స్లో ఇవ్వండి. ట్రై టు సేవ్ ద డేటా ఇన్సైడ్
బిట్వీన్ యువర్ డబుల్ కోట్స్ ఓన్లీ. ఎప్పుడు ఏదైనా సరే టెక్స్ట్ డేటాని ఏదైనా సరే మనం స్టోర్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఇన్సైడ్ యువర్ డబుల్ కోట్స్ ఓన్లీ. సో నేను యూజర్ నేమ్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ వేరియబుల్? యూజర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నీకు యూజర్కి నేమ్ మధ్య స్పేస్ ఉంది. ఇట్లా ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వకూడదు. యూ షుడ్ నెవర్ యూజ్ స్పేసెస్ వేర్ వైల్ క్రియేటింగ్ ఏ వేరియబుల్. సెకండ్ రూల్ ఈస్ never start variable name with a నంబర్తో ఎప్పుడు కూడా వేరియబుల్ నేమ్ని స్టార్ట్ చేయకూడదు. వన్ యూజర్ నేమ్, నాట్ లైక్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ యాక్సెప్టబుల్. యూ కెన్ హ్యావ్ నంబర్ at any position except in the ఫస్ట్ పొజిషన్ తప్పించి ఎక్కడైనా ఉంచవచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ కీప్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్ ఆల్సో, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. instead of a space you can use underscore. ఏం వాడచ్చు? You can use your underscore. So what you want to do here is, if you want, use your underscore. It is allowed. Except underscore, we are not allowed to have any other స్పెషల్ క్యారెక్టర్. ఇది తప్ప మనం ఇంకెటువంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు. హైఫన్ నో, ఓన్లీ యు ఆర్ అలౌడ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ underscore. Variable name cannot be duplicate. Variable name ఎప్పుడు కూడా డూప్లికేట్ చేయొద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Variable can store max of one value, one at a time. It consider the very most recent value only. సో వేరియబుల్ ఇప్పుడు కూడా ఒక వాల్యూనే స్టోర్ చేసుకుంటుంది, అది కూడా మోస్ట్ రీసెంట్ వాల్యూని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, I use this as, for now let me keep it as var. We'll speak it the difference between let, var and constant tomorrow in a detailed way. Okay, now what I'm trying to do here is, I'm going to use again var username equal to Raj. Okay, now see here, console dot log of username. So now ఈ వేరియబుల్లో నాకు ఫస్ట్ ప్రతాప్ అని ఇచ్చాను, సేమ్ అదే వేరియబుల్ రాజ్ అని ఇచ్చాను. సో యాజ్ పర్ ద రూల్ వేరియబుల్ ఎన్ని వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది? ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. అది కూడా ఏది? ద మోస్ట్ రీసెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది. అంటే ఈ లైన్ నెంబర్ 4లో ఏమైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ మాత్రమే మనకి స్టోర్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. See, you'll be seeing only Raj in the output. Okay, clear? So with this we'll take a break on this. So before coming to the next session, please make sure that you have completed till this point. Okay, so tomorrow we'll spend some time to understand what is meant by let, what is meant by var, what is meant by constant. Which one should I use? How to use?